Boa tarde a todos. Damos início a mais um webinar realizado no âmbito das atividades da Sociedade Portuguesa de Geotecnia. Esta é a 19ª sessão temática e será a última antes do período de férias. Como podem verificar na ligação YouTube da SPG, continua a aumentar o número de visualizações dos webinars já realizados, existindo vários com mais de 1000 visualizações, o que interpretamos como um contínuo e crescente interesse da comunidade geotécnica nestas sessões. Quando referimos a comunidade geotécnica, incluímos os colegas além fronteiras, em especial do Brasil, Espanha e Moçambique, que nos têm acompanhado graças à colaboração da ABMS, da SEMSIG e da Sociedade Moçambicana de Geotecnia na divulgação destas iniciativas da SPG nos respectivos países. Agradecemos às empresas que nestas 19 sessões permitiram a concretização destas atividades, que são certamente uma forma de comunicação relevante e nas quais nos têm falado sobre desafiantes casos de obra e também de novas tecnologias que as empresas portuguesas também têm vindo a desenvolver e a aplicar. O seminário de hoje é da responsabilidade da Rotopile Lda, a quem muito agradecemos, e será apresentado pelos engenheiros Tero Paunonen, Ana Meireles e Ilkka Saramies. Tem por título Estacas helicoidais, sua aplicabilidade. Agradecemos também a presença e colaboração nesta iniciativa do engenheiro José Luís Machado do Val, que foi presidente da SPG entre 2012 e 2016. Embora dispense a apresentação para a maior parte dos colegas, permita-me que faça um resumo do seu currículo. Machado do Val é engenheiro civil, com formação em gestão para executivos. Desempenhou cargos de chefia e administração em várias empresas, como a Tecnosol, a Edifer, a Somag, o grupo Carpitec. Foi consultor internacional e é atualmente presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte e também presidente não executivo das empresas Águas do Douro e Paiva e da Sindouro. Obrigada por dispor do seu tempo para estar aqui hoje. Cabe ao colega a apresentação dos palestrantes e a moderação da sessão. Lembro que as questões devem ser colocadas no chat do YouTube, são transmitidas ao moderador e respondidas no final da apresentação. Passo então a palavra ao moderador, engenheiro José Luís Machado do Val. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Isabel. A sessão vai ser apresentada na língua portuguesa pela Ana Meireles e depois em inglês pelos dois colegas finlandeses. Ana Meireles também quase que dispensa a apresentação, portanto é formada em Geologia e obteve o título de Eurogeóloga em 2013 pela European Federation of Geologists, por ter alcançado alto nível de conhecimento e experiência. Conta com mais de 20 anos de experiência na área da geotecnia. Ao longo do seu percurso profissional, desempenhou na Macaferi, na Geoburg, Dividag e PRS a função de representante multinacionais de fornecimento de material para obras de geotecnia em Portugal, além de larga experiência adquirida na Geosoc, Ancorpor e Ródio, na área de direção de obra. Nomeadamente em obras de estacas de pequeno e grande diâmetro, microestacas, estacas de brita, parede moldada, muros de Berlim, jet-grout, entre outros. Bem como na área da direção técnica comercial, função que se empenha na maioria das empresas onde trabalhou. Eu, por simplicidade, passo também a apresentar os outros moderadores para depois não quebrar a dinâmica do webinar. E vou apresentar em inglês os nossos dois colegas. Ilkka Saramies has a Master of Science degree in Mechanical Engineering and a Bachelor degree in Economics. Ilkka has been working in engineering for 20 years, including nearly 15 years with helicoidais. Ilkka has been responsible for developing tools for helicopile sizing, testing, and manufacturing together with Paunonen, I hope I'm spelling it well, since 2008, and has trained engineers in helicopile design for most major engineering companies in Finland. Before starting his own engineering business career, I hope it's correct, back in 2011, Ilkka worked as a chief engineer in a Finnish company, Rotopile, designing equipment for excavation and other earth-moving machinery. The other speaker is Tero Paunonen.
with 21 years experience working with helicopiles in sales, manufacturing, project management, and installation. He has been the international work experience of helicopiles in areas of Finland, Sweden, Estonia, UK, Belgium, Germany, Czech, Spain, and Portugal. One of the 6 owners of Paunonen and one of the owners of Rotopile. So presentations are done. So I ask to Ana Meireles to begin the presentation. Obrigada, Engenheiro Machado Val, pela apresentação. E passo a partilhar convosco a apresentação. Boa tarde a todos. A Rotopile é uma empresa que resulta da parceria desta empresa finlandesa, de onde são oriundos o Tero e o Ilkka, da Paunonen, que é a maior fabricante europeia de estacas helicoidais, e da Geocontrol SGPS, uma empresa que é altamente reconhecida no seu campo de atuação em obras de geotecnia, prospecção geotécnica, mineira e geofísica, tal como laboratório e projetos de geotecnia, presente em Portugal, Brasil e Moçambique. Tendo por base a experiência destas duas empresas, a Rotopile pretende ser uma referência no mercado das estacas helicoidais, apresentando a solução-chave na mão, desde a prospecção geotécnica, passando pelo projeto, até à sua execução, fabricação e execução do projeto. Neste momento estamos em fase de estudo para uma fábrica, ter uma fábrica aqui perto de Lisboa, que depois nos vai fornecer um material não só para Portugal, como para a Europa ou outras zonas. Começamos por fazer a definição mais ou menos do que é uma estaca helicoidal. A estaca helicoidal foi patenteada em 1833 em Londres pelo Alexander Mitchell, cuja primeira utilização foi feita para a amarração dos navios, e a primeira construção foi feita para o farol de Bonpland Sands, no estuário do Tamisa. Portanto, isto não é uma tecnologia nova, é nova ou desconhecida aqui em Portugal, mas é uma tecnologia já bastante antiga. As estacas helicoidais são um tipo de fundação profunda, segundo Perco, e que são constituídas por uma secção principal, que é a primeira a entrar no solo, que é composta por um tubo de aço, com o fuste, e com uma ponta afunilada com uma ou mais hélices. Depois, a seguir, vem a secção de extensão, que vai aumentar o comprimento da estaca, na medida em que, para atingir a profundidade do extrato requerido pelo projeto, ou portanto, vão sendo unidas várias unidades com comprimentos diferentes, conforme seja mais fácil fazer troços de 6 metros, ou de 4 ou de 3, conforme o sítio onde nós estamos a trabalhar. Os diâmetros destas estacas helicoidais, os mais comuns são entre 60 a 330 milímetros, o tubo, claro, e a hélice varia entre 150 milímetros e 1000 milímetros. A Rotopile fabrica 2 tipos de estacas: as estacas para a construção pesada, que são as tipo Pro, e as estacas para a construção ligeira, que são as tipo Helix, como temos o exemplo nestas duas fotografias. As estacas da Rotopile podem ser projetadas para terem uma durabilidade entre 50 a 100 anos, conforme exija o projeto. No que toca às aplicações das estacas helicoidais, estas podem resistir a cargas à compressão, à tração ou laterais, e podem ser inclusivamente instaladas em qualquer ângulo para melhorar a sua capacidade de carga nas cargas inclinadas, e podem
ser utilizadas com mais frequência em pequenas construções, como terraços, vedações, portões, escadas, docas, casas pequenas, garagens, painéis solares, passadiços e sinais de trânsito. Em grandes construções temos o caso, por exemplo, de casas, pavilhões desportivos, postes de alta tensão, barreiras sonoras, pontes, pórticos, mupis, coberturas insufláveis e lajes de betão, na fundação e no reforço das lajes de betão. Podem também ser instaladas dentro d'água, e as estacas helicoidais são adequadas, na sua maioria das vezes, para solos granulares compactos ou medianamente compactos e solos finos com baixa a média resistência. Temos aqui alguns exemplos de aplicações com estacas helicoidais, que é o caso dos terraços e dos pátios, os muros divisórios, os cais, em que aqui temos, por exemplo, esta construção, é uma construção dentro de água, não é? Portanto, depois a estaca estará cravada no terreno, mas parte dela estará dentro de água. As casas de madeira e garagens, casas de campo, casas com mais do que um piso, inclusivamente num seminário que houve aqui há uns meses no Canadá, uma das apresentações que foi feita foi na construção de um edifício com cerca de 20 andares, uns mupis e pilares. No caso do reforço e fundação de lajes, em coberturas insufláveis em pavilhões desportivos e nos painéis solares. Temos também o caso de construções mais ligeiras, que são os passadiços, as aplicações em agricultura, portanto nos aspersores, este comedor do cavalo, e no que nós chamamos de it yourself, que são as LX, que são estacas que podem ser não só instaladas com equipamento muito ligeiro, como inclusivamente manualmente. Uma das vantagens é que, como os equipamentos são ligeiros, nós conseguimos ter acesso a locais com acessos limitados, inclusivamente com baixo pé direito. É bastante adequado também a utilização nas linhas de caminho de ferro e em locais perto de água ou inclusivamente dentro de água. Temos ainda o caso das barreiras sonoras, os pipelines e petróleos de petróleo e de gás. Aqui neste caso são os postos de alta tensão que são fundados com estacas helicoidais. As vantagens que nós conseguimos obter com este tipo de solução é a capacidade de carga, que pode ser estimada por meio da correlação entre o torque de instalação, e que é confirmado à medida que nós executamos a estaca. Portanto, à medida que nós estamos a executar a estaca, nós estamos a poder confirmar pelos dados que os manómetros nos dão, de que realmente estamos a chegar ao nível que pretendemos. Podem ser removidas para aplicações temporárias e, inclusivamente, reaproveitadas. Se não forem reaproveitadas para outra obra, podem ser recicladas. São mais fáceis de serem transportadas para locais de difícil acesso, podem ser instaladas em terrenos com um elevado nível freático sem haver necessidade de se fazer um rastreamento do mesmo, e aqui temos uma boa relação custo-benefício, já que a rapidez de execução é bastante grande, não se utiliza caldas de cimento para injetar, podendo utilizar, mas a utilização básica é realmente não ser necessária a utilização de caldas de cimento nem betão. Poder ser instaladas de forma inclinada para aumentar a resistência lateral, podem ser instaladas com pequenos equipamentos em áreas inacessíveis, e uma das vantagens também é que a sua instalação produz um mínimo de barulho e vibração, sendo que podemos trabalhar durante a noite e em zonas como, por exemplo, nas linhas de caminho de ferro, em que perturbamos o mínimo todo o balastro que aí existe. Não há necessidade de retirar o solo
com a sua instalação, como já foi dito anteriormente, portanto, isto repercute-se na diminuição dos passos na instalação da mesma. Tal como não se utiliza também, não são injetadas, portanto não precisamos de esperar que a calda de cimento ganhe presa, pelo que após a instalação ela está pronta a ser carregada. No que diz respeito ao meio ambiente, é bastante menos agressiva do que as estacas equivalentes. Como não há remoção de solo, não há transporte de material avasador, não se utiliza cimento, nem betão, nem água, e neste aspecto a nossa pegada de carbono é bastante reduzida. No que diz respeito à proteção contra a corrosão, não há uma norma europeia específica para as estacas helicoidais, mas usam-se normas como a NPEN 14.199 de 2019, de execução de obras geotécnicas para microestacas, e o Eurocódigo de 3 de Design of Steel Structure, parte 5, Piling, que é a norma europeia 1993/5 de 2007. Complementarmente a isto, utilizamos o guia das estacas helicoidais, Rotopile Practical Guide to Design and Installation, de Perco, como podemos ver a capa nesta fotografia, e ainda temos como referência possivelmente a única norma que tem um anexo inteiramente dedicado às estacas helicoidais, que é a BS 8004 de 2015. Mas no que se refere à durabilidade, esta norma encaminha na mesma para a norma EN de 1993/5 de 2007. Portanto, de acordo com a norma NPEN 14.199 de 2019, o elemento contra a proteção contra a corrosão dos elementos em aço das microestacas deve ter em conta, portanto, a agressividade do meio, a água subterrânea, o solo, as correntes parasitas, o tipo de microestaca, o tipo de carga, se há tração ou compressão, o tipo de aço e a vida útil para que deve ser projetado. Portanto, a estrutura tem uma vida útil e as fundações devem portanto, seguir essa premissa. A proteção contra a corrosão deve consistir num eficiente recobrimento com calda, argamassa ou betão, e aqui é muito importante dizer ou numa espessura de aço de sacrifício para a corrosão ou precauções específicas. A nota nesta norma, a nota 1 nesta norma, diz que a orientação sobre a perda de espessura do aço é dada pela norma 1993/5 de 2007, no quadro 4.1, portanto foi a que eu já referi anteriormente, e a nota 2 diz que se podem especificar umas precauções acrescidas, a utilização de sementes especiais, a utilização do tipo de aço adequado, a utilização de colunas de revestimento permanente ou encamisamento e a utilização de revestimentos de superfície. Como eu já tinha dito anteriormente, a norma que vamos utilizar para cumprir com os requisitos da proteção contra a corrosão será a norma de 1993/5 de 2007, que nos vai dar a referência quanto à perda de espessura do aço devido à corrosão, de acordo com os seguintes quadros que aqui estão explicitados. Portanto, aqui está o título dos quadros. No quadro 4.1 é o valor recomendado para a perda de espessura em milímetros devido à corrosão para as estacas e estacas pranchas em solo, com ou sem água subterrânea, e no quadro 4-2 o valor recomendado para a perda de espessura em milímetros devido à corrosão para estacas e estacas prancha em água doce ou salgada. No caso do quadro 4.1, que é em solos, com água ou sem água, nós conseguimos perceber que se, por exemplo, tivermos um projeto que tem que ter uma durabilidade de 100 anos, a nossa estaca helicoidal
se for instalada num solo natural não perturbado, areia, argila, lodo ou xisto, o tubo terá que ter uma subespessura de 1,2 milímetros. Esta subespessura aplica-se também à hélice. No caso mais gravoso em solos, que são os aterros não compactados e agressivos, ou seja, o caso de cinzas ou escórias, essa subespessura para os mesmos 100 anos já terá que ser de 5,75 milímetros. Estas taxas de corrosão em aterros compactos são mais baixas do que nos aterros não compactos. Inclusivamente, nos aterros compactos, os valores destas tabelas devem ser divididos por 2. Claro que estas tabelas, os valores dados a 5 e a 25 anos são baseados em medições, enquanto que os valores de 50 a 75 a 100 anos são valores extrapolados. No quadro 4.2, que é já quando a instalação é feita em água, que pode ser ou doce ou salgada, nós temos que, por exemplo, se estivermos no caso de uma água comum, de um rio, de um canal, na zona de alto ataque, que é a linha d'água, para uma durabilidade de 100 anos, nós temos que fazer uma subespessura de 1,4 milímetros. Em água, o caso mais gravoso é em água do mar, em clima temperado, na zona de alto ataque, que é maré baixa e zona de rebentação. E esta subespessura teria que ir então até aos 7,5 milímetros. Esta zona de rebentação é mais, e baixa mar é mais gravosa, porquê? Porque temos aqui a imersão e submersão das estacas, ou seja, a exposição aos ambientes dentro da água, que é menos corrosivo, se ela tiver mais tempo imersa do que fora da água, porque aí está sujeito aos agentes atmosféricos, ou seja, oxigênio, muito mais oxigênio. A taxa de corrosão, pronto, como disse anteriormente, que se encontra na zona de rebentação e ao nível da maré baixa. Aqui, tal como no quadro anterior, também os dados dos 5 e 25 anos são baseados em medições, os outros são todos extrapolados. De onde se conclui que as zonas de taxas de corrosão são mais altas nos casos dos solos, são os aterros não compactados e agressivos, e no caso de zonas com água, a água do mar em clima temperado e zona de baixa mar e rebentação. De acordo ainda com a mesma norma, admite-se que a corrosão pode não ser uniforme ao longo de todo o comprimento da estaca, conforme se pode verificar nesta figura da direita, em que a zona A é a zona de alto ataque, é a zona de rebentação, depois temos um nível médio da maré alta, que comparativamente com o nível médio da maré baixa, é menos corrosivo, que como consegue-se observar no gráfico lateral que está, em que se vê o aumento e a diminuição da corrosão. A zona intertidal, ou seja, a zona entre marés, tem menos corrosão, e depois volta a ter a zona mais corrosiva, volta a ser a zona C, que é a zona de águas baixas. A zona com menos corrosão passa a ser a zona que está permanentemente imersa, e quando se entra em solo, então a corrosão diminui substancialmente. No caso para complementar a informação que nós obtemos com os reconhecimentos geotécnicos em relação ao terreno onde vamos instalar as estacas, podem ser executados ensaios químicos para determinar a agressividade do solo, bem como a resistividade elétrica. Isto para nós aprofundarmos o estudo do solo, em que vamos e podemos adaptar o melhor possível as subespessuras ou o tratamento que vamos dar à superfície da estaca. Vou apresentar agora o caso que já foi executado aqui em Portugal, no Carvalhal, em Grândola. É uma casa particular, que foi executada pela Geocontrol, e as estacas helicoidais foram vendidas pela Rotopile.
O desafio nesta situação era executar a fundação de uma casa com 5 blocos, uma piscina e vários passadiços, bem como uma contenção periférica em terrenos arenosos, no menor tempo possível e preservando o meio ambiente. O conceito da construção requeria precisamente o mínimo de intervenção no terreno de forma a minimizar o impacto ambiental, e esta minimização obrigava ao mínimo de terraplanagem em toda a zona da obra. Este critério implicava a eliminação de fundações diretas ou semi-diretas. Portanto, a solução preconizada para este caso foi a fundação da casa, da piscina e dos passadiços foi executada com recurso a estacas helicoidais tipo Pro, no total de 302 unidades, cujo diâmetro variou de 88,9 a 114,3 com 9 mm de espessura e uma hélice de 400 mm. De acordo com as estruturas que foram necessárias fundar, os comprimentos variaram entre 2,4 metros a 12 metros. A contenção periférica foi executada com estacas helicoidais na vertical, com um tubo também de 114,3 com espessura de 9 mm e 6 metros de comprimento, e os ancoramentos foram feitos com recurso a estacas helicoidais inclinadas com o mesmo tipo de tubo, mas neste caso com 9 metros. Aqui temos o quadro com as características das estacas helicoidais executadas nesta obra, os vários tipos, portanto, vê-se o tipo de tubo, o comprimento, o diâmetro da hélice, vê-se a carga que era necessária com que a estaca ficasse, a capacidade que tivesse, e podemos ver o momento de torçor mínimo e o momento de torçor máximo com que poderíamos utilizar para a instalação desta estaca, tal como a pressão mínima e máxima que nós conseguiríamos ler nos manómetros da máquina. Daí conseguimos, através do manómetro, através da pressão a que nós estamos a trabalhar e com a leitura do manómetro, nós conseguimos garantir que a estaca com determinada característica e a determinada profundidade tem aquela capacidade de carga. As vantagens: portanto, temos um melhor custo-benefício, uma maior rapidez de execução do projeto, o respeito pelo meio ambiente, não foi necessário cortar árvores, nem foi utilizada calda de cimento nem água, a plataforma de trabalho não foi contaminada pela utilização de cimentos, uma notável diminuição da pegada de carbono, claro, menos transporte de material e máquinas mais pequenas, portanto menos gasto principalmente de gasóleo. Não foi necessário transportar materiais a vazadouro, visto que não houve escavação, e não foi utilizado caldas de cimento nem água. Aqui vemos a planta da casa que se divide em vários blocos, e no canto superior esquerdo conseguimos ver todo o tipo de estacas que foi instalado aqui nesta obra. Isto é um corte dos vários blocos para se ter a noção dos desníveis e das diferentes cotas a que foram feitas vão ser feitas as construções, que ainda não estão feitas, só estão feitas as estacas. E aqui temos fotografias da obra, onde se pode ver as estacas já instaladas, umas para os passadiços, outras para cada um dos blocos da casa. Aqui. Neste vídeo vamos ver a instalação de uma estaca. O vídeo está acelerado, mas esta estaca com cerca de 4 metros foi instalada em cerca de 5 minutos. À medida que se vai instalando a estaca, o pessoal da frente da máquina vai verificando a verticalidade da estaca constantemente, para que se possa fazer os ajustes necessários no alinhamento da estaca. Como se pode ver, é uma pequena giratória que está, onde está acoplado uma unidade de rotação que faz girar a estaca.
Estamos já a fazer as últimas medições da verticalidade para garantir realmente que está correta, e agora ele vai mudar para o aparelho que vai lhe dar a cota da estaca. Esta cota que ele está a tirar é auxiliada pelo laser rotativo que podem ver aí na fotografia do meio, que nos vai dar a indicação de que se a cota a que está a estaca está correta ou não. Caso não esteja, pode-se rodar ligeiramente para cima ou ligeiramente para baixo, obviamente, para acertar. E temos agora um filme também da mesma obra, mas mais abrangente. Obrigada pela vossa atenção e passo a palavra ao meu colega Ilkka. Eu só peço aos assistentes que coloquem questões, vão colocando questões no chat e depois no final poderemos debater com os apresentadores também. Boa tarde a todos. My name is Ilkka Saramies and I am the Chief Engineer of Rotopile and Paalupiste. And I will tell you a little bit about the sizing and designing of the piles. So, the basic design principles for helical piles are pretty much the same as they are for any steel piles. So, the capacity of the screw piles consists of three components. It's cone resistance, the shaft resistance, and the soil cylinder resistance between the helices. And the cone resistance and the shaft resistance are calculated almost exactly the same as in any type of steel piles. And the screw pile is considered to be a displacing pile. However, we use cone resistance factor and shaft resistance factor values for non-displacing piles because of extra conservativity. And this is also the method that is presented in most of the literature. Safety factors are used for shaft and cone resistance, and correlation factors are used for probing results and testing results according to Eurocode design approach 2. And combination factors according to your national code are used for loads. For example, in Finland, it's 5 in general, and the for secondary loads is 1.5 to 1.0. So the cone resistance factor in compression is the same as for driven steel piles. However, the helix makes the cone surface much larger, so you can calculate the cone resistance factor for the whole area of the helix. The resistance in tension is a little bit different.
but compared to other piles, you can also take tensions because of the helix. So there's the basic geometry of the helix of the pile are the basic denominators, and then there's the soil conditions and a specific tension capacity factor that is usually somewhere between 1 to 7. And it's important to know that if you are planning to use the helical pile for tension applications, you have to achieve a certain amount of penetration into the corresponding soil layer. So we typically require 4 times the helix diameter for minimum penetration depth. And for large tension loads or critical structures, we always recommend pull-out testing for some or of the all piles that are installed in the project. For shaft resistance factor, piles, so if you ever designed driven steel pile, it's quite easy to move to helical piles. And for pile with multiple helices, the soil cylinder factor can be calculated with these terms, and the soil cylinder factor is represents the skin friction factor of the soil cylinder that is trapped between multiple helices. So here you can see the helix diameter is the one term, and the distance between the helices is the other. And it's good to know that in friction soils, adding helices will typically not give any mentionable extra capacity, but for stiff cohesion soils, the effect of multiple helices can be quite significant. And for lateral loads, the same principles apply as in steel piles. In reality, the helix increases the lateral stiffness and the rigidity behaving pile by a factor of 1.2 to 1.5. But typically we do not take this into consideration because the calculations are quite difficult to do analytically. So we just use the same principles as we do for any steel pile. And in some cases, the lateral loads can be constant in direction. So installing a pile in an angle can be taken into consideration for possible solutions. And this is something you typically cannot do with other type of steel piles or other type of piles. So the screw piles can be basically installed in any angle or any orientation you wish. So the failure mechanisms are, some of them are similar or same as in any driven steel piles. And there are some extra failure mechanisms with helical piles that you have to take into consideration when deciding a foundation. So the basic failure mechanisms are geotechnical failure, buckling of the pile, failure due to corrosion, failure of the fixture that's between the pile and the structure, and failure due to incorrect installation. And this is something that can occur when unexperienced installers are doing a difficult project, but this is typically not a problem. And if you ever want to design a custom-sized helical piles,
then there are additional failure mechanisms that need to be considered, that are the helix weld failure, helix bending, and pile failure during installation. And this all the standard products of Rotopile have already been sized against helix weld failure and helix bending. So this is something you do not need to consider if you use the standard sized piles. So geotechnical failure can occur due to several reasons, most commonly inaccurate soil examination results or unexpected soil environment or variations in soil, or of course mistakes in calculation can be a cause of geotechnical failure. But this failure can be minimized, or the risk of failure can be minimized by quality control of installations. So most importantly, accurate and sufficient documentation of the piling, and measuring of the installation torque. And this is something that differs a little bit from driven steel piles. So the pile capacity, the geotechnical capacity, installation torque correlate. So for each pile size, we can calculate the correlation factor, and during installation we can measure the installation pressure that correlates to the installation torque. And with this installation torque, we can do quality control and predict and estimate the geotechnical capacity of the pile. Load test is load tests are the like a sure way or guaranteed way to test installation. So we can do compression load test, and for anchors we can do also pull-out test. And sometimes we use pull-out tests to calculate or estimate the compression capacity of the pile, because the tension capacity and the compression capacity of the helical pile correlate quite nicely. So if we measure the pull-out test capacity, then we can estimate the compression capacity of the pile. And the reason we would do this is that the pull-out test is much easier to arrange at the site. The pull-out test bench is quite nimble, quite light, and we can take it with us and use hydraulic pressure to do pull-out test or pull-out testing for these piles. So, as I mentioned earlier, the cap of the screw pile after installation correlates to the used installation torque at final depth. So you can have a 20 meters of soft soil, and when you reach the target destination, you can start measuring the installation torque and installation pressure and monitor the quality of the installation. And this should always be used during installation to ensure sufficient pile capacity. And we also do this, we mark down the installation pressure for all projects, all piles that are installed with excavators, only excluding some of the smallest piles that are not under high loads. And during the installation, the torque monitoring allows installers to take necessary actions if torque exceeds or lacks the expected values. So we can finish the installation earlier than we expected if the installation torque starts to rise earlier as expected, or if we don't reach the required installation torque, we can extend the pile with an extension piece and then
try to achieve the needed minimum capacity or the minimum torque to reach minimum capacities. So pile buckling as a failure mechanism taken into consideration soils, but typically this comes only into consideration when the soil is really soft, less than 10 kilopascals in shear strength. And we have had some projects that are specifically designed against buckling due to very difficult environment or very difficult soil. And for example, the high tension line we installed 2 years ago were specifically difficult due to this failure mechanism, but we managed to find a suitable and viable solution for this project. And the pile buckling risk can be controlled by increasing the shaft diameter, shaft wall thickness, or with concrete filling the shaft. But if you use the standard size piles for the Rotopile, this is rarely a problem. So only if the topsoil is very soft and the loads are high and the bearing soil is quite hard, that you get large capacities for a thin pile or a slim pile, then pile buckling can be a factor. And the buckling analysis is exactly the same as in any steel piles, so it comes directly from Eurocode. Corrosion is typically not a problem in Northern Europe, only in some very aggressive soils the corrosion can be a like sizing factor. And the Rotopile standard products include a 50-year or 1.2 millimeter corrosion reserve. So when we give table values for pile capacities, they already include 1.2 millimeter corrosion reserve. So only if you have a high corrosion environment, you need to take consideration the corrosion and do the needed calculations for corrosion. And for high corrosion environment, we can provide custom-sized piles that have a thicker shaft and thicker helices. And also the weld beads need to be a little bit thicker for this environment. And specifically soils with sulfates, salts, or industrial contaminants can increase the corrosion rate significantly. And these are the corrosion values found in Eurocode. And you, in your national codification, you may have some different values, but this is pretty much the European standard values. So, one failure mechanism you need to take into consideration custom size piles are the helix bending and weld bead failure. So the helix is welded to the pile shaft, and in case of a slim pile and large helix, if you are, for example, trying to get large capacities, geotechnical capacities from a soft soil, it may be beneficial to use quite a large helix. And if you use custom-sized helix, you need to take into consideration the possibility that the weld
helix weld speed or the helix become a sizing factor. So for custom sized piles, the helix failure risk can be controlled by increasing the helix plate thickness or the weld thickness, or both. If you the shaft diameter, you will reduce the bending moment at the base of the helix, and this will also increase the weld bead length. So you reduce both the stress and increase the capacity of the weld. And when you are evaluating the shear and bending stresses of the helix, you can divide the complete cone resistance into two components, the total cone resistance into two components. One is for the helix area and one is for the shaft tip area. And the difference between these two components will let you know the bending stresses and bending moments for the weld bead and the base of the helix. And this way you can evaluate the stresses that come to the for the weld bead. And also corrosion of the weld beads during the lifespan need to be taken into consideration in this analysis. Also, piles can shear during installation. If you exceed the maximum torque capacity of the shaft or the torque capacity of the torque bits. And for standard products, we will declare a maximum allowable installation torque for each pile size, and you should not exceed this torque when doing the installation. And also the maximum torque will give a limit value for the maximum capacity of the pile, because the installation torque and the geotechnical capacity of the pile correlate. So by limiting the maximum installation torque, you are also limiting the maximum geotechnical capacity of the pile. So when designing the installation, you either have to select torque drill that is too big for the specific pile size, or you can limit the maximum hydraulic pressure of the pile. And if you bend the pile during installation, this will add stress to the pile shaft and increase the risk of shearing. So always when doing installation, make sure that the pile is not bent during the installation. And the typical shear failure location is quite near the soil surface, because there the torque stresses are the highest, and especially if there's a geometric notch effect present. And in this Rotopile basic or standard product, there are no significant notch effects present, but we can also deliver piles with holes, and can increase the notch effect of the pile and also increase the risk of shearing failure. But typically the sheared pile can be salvaged by welding a new extension onto the pile. So if you break a pile during installation, you can typically correct the situation by installing an extension shaft. And in all the standard products, we use external torque bits to eliminate the holes and notch effect altogether. But in custom piles, if you cannot or not want to use the external torque bits, then you have to take into consideration that the shaft will actually fail a little bit earlier than expected from the table values.
And also the helix can be damaged during installation, but this is rarely a problem because minor dents and bends do not typically compromise the geotechnical capacity of the pile. And in practice, we have not had any problems or not many problems during this 20 years with failure. It's very, very rare. So, pile selection process. Things that you need to consider when selecting the right pile for the project is the first of all the load pile size, because like I said earlier, the capacity of the pile and the torque, installation torque of the pile correlate by a capacity torque factor. So with the maximum installation torque, you can only get as much geotechnical capacity as the torque allows. Also, the installation and transportation equipment usually define the maximum length of the pile. So if you use an standard size excavator, let's say 8-ton or 12-ton excavator, the typical installation length is 4 to 6 meters with the standard beam. So these are the most economical pile lengths usually for the project. And also for transportation, it's not always possible to transport long piles onto the site. So you also have to take consideration the transportation. And also the available installation equipment can limit the maximum pile size, because even if you design a pile that will give sufficient geotechnical capacity, you still need to be able to drive it to the soil. And if the maximum capacity of the torque drill is smaller than the needed installation torque, you can consider increasing the pile count if possible and decreasing the pile size. And we have installation equipment up to 100 kilonewton meters. This correlates for about 1000 kilonewton in design values. They are readily available for us up to 1000 kilonewton meters of torque we can provide. And pile shafts are typically from 1.5 meters to 6 meters in length, because the steel tubes are typically supplied in 6 meter and 12 meter pieces. So the pile range is from 1.5 to 6 meter. And if you have a larger equipment, then you can install up to 8 or even 12 meters for one pile if that's necessary, by using a large excavator or a large crane. And always check the corrosion environment. If there's something abnormal about the corrosion environment, then check the corrosion values, check the steel capacity of the pile. And some more things you need to consider when selecting a pile for the project is always try to use common sizes for all projects, unless it's economically well-founded due to a large pile count or other project-specific reasons. And the use of multiple helix piles is typically only justified in cohesion soils. So I would say more than 90% of the piles we install and supply are with one helix. Although for
larger piles, we can use a smaller guiding helix. So we actually use a small helix at the tip of the pile to decrease placing deviation and increase penetration to the soil. And above that, we use a larger helix that is actually the bearing helix, and we calculate the bearing capacity with the larger helix. It is possible to do hot dip galvanization, but it's rarely economically viable, and typically the most viable solution is just increase the shaft wall thickness and the helix thickness. And we have also installed geothermal collectors to these piles, and you can expect to get 20 to 30 watts of geothermal heat for each pile meter. So for let's say a domestic house with 500 meters of pile, you can easily get 10 kilowatts of heating power just by installing geothermal collectors into the pile. So you can use geothermal pump or similar to pump out heat from the foundation, and also during warm times you can pump out cold from the foundation and store the heat during the warm times to be used in the winter time. And this is actually becoming very popular in Northern Europe. So you can increase your energy consumptions of the house by 70 or 80% just by using geothermal collectors. And also when selecting, it's good to understand that the worksheet and capacity tables, they give a quick solutions for the minimum pile size, but all of the above mentioned need to be taken into consideration for the most economical pile selection. So I believe this is Tero's. Yes, Sure. Thank you, Ilkka. Thank you. I think I will share this from my own screen, or do we use your screen? You can share from your own screen. Yes. Okay. So yeah, I'm Tero Paunonen. I've been working at Paalupiste the last 20 years in a different kind of tasks, also in the installation. So I'll tell you a little bit the basic information about helical pile installation. As you saw in Anna's video, we are using mostly the excavators equipped with a drill for installation, but also like a front loaders, telehandlers, or truck cranes can be used as a piling machine. Actually, when we are installing 12-meter long piles, we prefer to use truck cranes because of their long reach. But as long as the machine provides hydraulic or has a hydraulic outlet, it's possible to connect the air drill and use that as a piling machine. But we use mostly excavators because they provide flexibility between excavation and piling work, so we can use the same machine for both of them. Excavators are also quite compact sized. With them you are able to install the piles in different kind of angles if needed quite easily. You can drive them off-road.
And one important reason is also that they are easily available around the world, which makes all the projects in the different countries possible. For example, we have had plenty of projects in other countries where we only send the piles, the drill and the installation team. Then we hire the local excavator and execute the work over there. That's a bit different compared to the typical micropiling where you need a piling rig, which is not that common equipment as excavator is. The size of the excavator and the drill needs to be selected according to the size of the helical pile, just like Ilkka mentioned before, and as well as required load capacity. Usually the installation team consists of 2 members for each piling machine. One is a machine operator, other is a piling worker, like a field worker. And the installation speed can be somewhere between 20 to 100 piles per day. It depends a lot of the pile size, pile length, environment, etc. But I would say the normal speed is somewhere 40 to 50 piles per day in the common applications. The installation is a noise and vibration free. It's a noiseless installation. It gives the chance to install the piles in the nighttime and near the noise sensitive areas like natural parks or next to the animal breeding grounds or suburbs. Then the vibration free installation allows the piling next to the existing structures without damaging them. And the minimum distance to install the pile from the existing wall or structure is about 30 to 40 centimeters. It's basically half of the diameter of the drill or half of the diameter of the helical part of the pile. Then during the installation, the verticality can be controlled with the traditional spirit leveler or using an inclination sensor that is connected or integrated in the earth drill. Now more and more inclination sensors are used for this purpose. For example, here in this photo, you can see the inclination sensor, which is actually like a visual sensor. There's a LED stripe that turns green when the drill is upright, and so pile is then upright as well. And again, it turns red, this light here, once the pile is leaning in the angle. So you can very easily just visually check that if pile is straight or in the angle. Then the height level can be measured with the rotary laser or electric altimeter. For example, zip level is one of the brands, can be seen here in the photo as well. And sometimes the piles, if they can't be driven in the desired level, they can be cut in the level. And the angle grinder, portable bandsaw, plasma flame or gas flame can be used for that. And after the installation, piles can be equipped with the pile caps, U-brackets, or it's possible to weld almost any kind of steel frame or structure on top of the pile, but pile hats being the most common. Specs of each pile, including the final installation torque and load as well. Load capacity are recorded in the piling log during the installation, and from every installation we provide the piling report together with the material certificates of the pile. Then here is 2 case studies. First of them is a transmission line mast project in
Northern Finland, 2021. So our work was to make a foundations for 110 kilowatt transmission line mast. And the main goal for using the helical piles in this project was to cut the foundation costs, reduce the installation time, and avoid using the concrete. And you can see here the foundation for each mast leg. We used 3 piles. Also, 1 pile could be used, but in this case, because of the soil, we used 3 piles. They were 168 millimeter with 8 millimeter wall. Helical part diameter was 400 millimeters, and they were 6 meters long. So here 3 per mast leg. And these were on the compression load. Then again, for the guy anchors, we installed 1 pile per anchor, so total 4 piles. They were installed in the angle, so they were a little bit longer than the mast leg piles, being 8 meter long. And these piles were 140 millimeter diameter, 10 millimeter wall thickness, and they had the 2 helical parts, 300 millimeter and 500 millimeter. The loads for the mast legs were 330 kilonewtons per leg, the compression loads, and for the guy anchors it was about 150 kilonewtons per anchor, and that was a tension load. We were able to install about 20 to 30 piles per day, which meant 2 to 3 complete mast foundations per day, including the time used for logistics. And that was a great improvement for the traditional foundation method, when this far they've been able to use or make only 1 foundation per day. Here in the video you can see how the steel cross beams were bolted on top of the piles for the mast legs, and the piles for the guy anchors were just simply equipped with the shackles where the cables were attached. So yeah, here you can see the photo of the end result and the benefits. What we gained using the helical piles in this project was 3 times faster installation time, more accurate load-bearing capacity data compared to traditional wooden piles. With the wooden piles, it's you don't get that precise data of the loads. Then there was a possibility to use the same excavator for both piling and the earthworks, which made the installation faster and more cost efficient. And the total savings were about 35% compared to the traditional foundation method, which was wooden piles together with the concrete. And this solution was also more sustainable compared to the traditional foundation with concrete. So we were able to get lower carbon footprint as well. Then another case study is from railways. It's a railway noise wall. This work we did 2018 summer, June, July in Tampere, Finland. And there was actually 2 different noise walls. One of them was a 3 meter high, and the other one of them was a low noise wall, just 1.2 meter high. And the project owner was a Finnish transport infrastructure agency. The main goal in this project was to avoid large excavation works
avoid use of the concrete and be able to work faster during the traffic stops. For this 3-meter high noise wall, we used 2-pile solution. So we installed two 90mm piles with 400mm helical part, and those piles were only 1.5 meter long, so quite short. And as there was a 330 fence posts, the total pile count was 660 piles. And now why we use two smaller piles instead of one large pile? The main reason was that that way we were able to save quite a large amount of the material, because the alternative pile would have been 219mm pile, which of course would be installed here in middle, but now we installed two smaller piles, one in front of the fence line and one behind of the fence line. And because we were working on the railways, those who have been working there know that there's some height restrictions because of the electric lines, but because the piles were that short, we didn't have any problems with the height in this case. It was also possible to use smaller and more agile equipment for the logistics and installation. And this 2-pile solution also allowed greater tolerances for pile installation accuracy, which transferred to the faster installation. And for this the lower noise wall, we used one single pile straight under the fence post. That was 140mm pile with the 300mm helix, again 1.5 meter long, and the total number of the piles in this project was 240 piles. So the both of these fences, the total pile count was about 900 piles. The work was done mostly by two-man team, excavator operator and piling worker. And on the best days, we were able to install about 70 piles per day, which was much faster what the actual what the assembly of the actual noise wall was. But with the old foundation method, that has been different case. It has been vice versa. Then the assembly of the noise wall has been faster than the foundations, but now that was opposite. And the benefits, what we could get using helical piles in these projects were faster installation, less material used compared to the large diameter steel pile foundations. That will of course lower the costs and is more environment friendly. We had a possibility to work better during traffic stops. Sometimes we had very narrow time windows, just 1 to 2 hours working time. But because the installation is that fast, that worked quite well. There wasn't any damage on the railway. That remained undamaged. And of course, the lower total cost and smaller carbon footprint. So all these benefits were gained by using the helical piles. Obrigado pela atenção. Thank you for listening. Was that even near? Thank you all for the presentations, which were enlightening. And we have some questions from the audience. I don't know
if Ana prefers some questions in Portuguese or we do all in English. Eu posso responder aqui esta primeira que fez o engenheiro catalão, que em relação ao espaçamento das estacas que foram feitas aqui na zona de Grândola, depende obviamente das cargas dos edifícios que foram feitos, né, dos diversos blocos e para o qual elas foram executadas. No caso, por exemplo, dos passadiços, algumas têm um espaçamento de cerca de 1,5 metro, na zona dos edifícios 3 metros ou 2,5 metros, quer dizer, varia bastante, mas creio que no máximo 3,5 metros. Mas varia de acordo com a estrutura que se vai pôr em cima, não é? A outra seguinte do Alexandre Pinto, será possível alterar a secção da mesma estaca em profundidade, considerando um diâmetro superior nos troços mais próximos da superfície? Yes, I can answer that. I will show you one example. Okay. If I understood correctly. Let's see. So Yes. So this is, I think the question was, is it possible to change the diameter of the pile during the pile? And this is one example we did just this year. This was a railway application for a signaling device. And here we used 2 different pile diameters for one single pile. And we used the cast iron tip, the helix tip for penetration. And we did this because the site that was, it was not allowed for any excavator equipment. So we had to install this by hand. So we had to use a small pile with good penetration. And then the top part of the pile is with larger diameter to ensure lateral rigidity of the pile. So it is possible to use this kind of piles for light applications, no problem. But for large loads or large applications, for larger loads, it's of course becomes more difficult to weld together different pile diameters. But I think usually this would be beneficial only for lateral loads anyway. So the answer is yes, it is possible to some extent. So we have another question. How is it possible to guarantee that the helical pipe doesn't deviate more than the allowed tolerance? Tero, will you be the one to answer this? Deviate more. Kuinka se käännettäisiin? Niin, ei ole heittoja enempää kuin sallittu toleranssi. Asennusheitto. Okay. Yeah, okay, got it. It's actually more accurate than with the standard driven micropiles, because you are able to install the piles in the angle. Like sometimes when you start to install, there might be 5 to 10 centimeter deviation in the beginning of the installation. But once you are driving the pile in the angle as like a tip first, and then you straighten that before it gets too deep, let's say like a before, latest right after 1 meter depth, if you straighten the pile, you are able to fix this deviation.
And usually after that, the pile is so stiffly in the ground that any more deviation won't happen anymore. But it's more helical piles are more accurate to install than the typical driven micropiles. So, I wrote Em relação à seguinte, qual é a estratégia comercial para a Rotopile em Portugal? A nossa intenção é, obviamente, oferecer um serviço chave na mão, ou seja, nós fazemos o projeto, fabricamos as estacas, instalamos e pronto, e está entregue, não é? É tudo. Ajudamos, damos apoio ao cliente na parte do projeto, na parte da instalação e portanto, o fornecimento. Bem, nesse caso, porque à partida, quando convidaram para ser mediador, a questão é mais uma tecnologia para a empresa geral e depois cada um utiliza ao seu critério. Sim. O que nós entendemos, e as apresentações foram bastante claras, há preocupações de estudo solo, além do estudo geotécnico. Sim, sim. E isso é uma das questões. E, portanto, se vocês conseguem fornecer com material que é adequado, de acordo com o vosso projeto, e depois fazendo a instalação, podem dar a garantia completa. Sim, sim. Sim, e mesmo preferimos estar ligados sempre a instalações feitas por outras empresas que não a nossa, para poder, sendo nós a fornecer e fazer o projeto, para garantir que, pronto, que são feitos de acordo com aquilo que é suposto, não é? Exato, então eu faço a pergunta em inglês para ver se eles estão também de acordo. When you are going to do the design and you supply the piles that is according to your design, and other company will do the installation. How can we mix the assurance quality of the final project? We are going to control if they are doing correctly, if they did some testing, if they performed well or not. We usually provide training for the companies who are doing the installation, where we go through all the quality things, quality verifications, and all the details. Yeah. Okay. You need to be protected that even that kind of piles that can be installed by someone must have always a skill of geotechnical company. I say it's easier. Some of the cases they are not so important, no important loads, but as I heard, we can also perform foundation for 20 level buildings, centimeters height or even bigger, or some structures that can have a mixed behavior. We say can have tension, not only the load that you transfer to the foundation, but can also have horizontal forces due to the earthquakes, for example. My question is, Rotopile will always look for the application of your product that you are selling to everybody. We prefer a specialized company, but if other companies want to make it, we try to make, like Tero said,
teach how they can do it. Yeah, like a training, or training. or in many cases we can send someone from our team to this on the site to do the training. Usually the training sessions are like 1-2 day long, sometimes a little bit longer, but that's the standard procedure. Okay. Other question, to be in safe side, even for your good name, there is always a possibility to do geography of the drilling torque. For example, you can ask them to show all the drilling torque performance for each pile. It's like, what is my I don't want to be complicated, but as a former geotechnical engineer and contractor, sometimes general contractors decide to perform themselves, and some of the cases with bad results, and is always a little bit delicate for the reputation of the method, of the material, of the design. When we have no adequate contractor, even supervision, or some of the cases nobody understands, it's easy, it's fast, the things are done, and after can have a problem. Mainly when we are in the case of large tension loads or critical structures, of course. The other cases, the risks are not so much. That even in your presentation, Ilkka presentation, say it's always recommended pull-out testing for some or all installation piles. When you know that is a special or critical structures that you are going to supply to a general contractor, you recommend, but after, do you intend to control? Sim, engenheiro, nós o que pretendemos é não só vender as rotopiles, obviamente, como é um produto novo, damos apoio na parte do projeto, executamos o projeto, podemos executar a obra e o fornecimento, ou o que fazemos é treinar as pessoas que vão fazê-lo e fazer um controle, não é, ao longo da obra. Fazemos visitas à obra para ver se as coisas estão a ser executadas de acordo com aquilo que nós projetámos e é para ser implementado, porque não há pior coisa para um produto que ser mal instalado. Exatamente. E a má publicidade é aquela. A má publicidade é essa, o produto não é bom. Eu acho que tem todo lado da razão, isto é, até essa tecnologia estar dominada e educados os intervenientes, não só quem instala, mas também quem os deve fiscalizar, que também têm que ser educados. Eu acho que todos os cuidados são poucos quando se inicia, e sobretudo para projetos que sejam mais sofisticados. Now I have a technical doubt. When you say that shaft resistance and or adhesion, you're going to take into consideration as no displacement pile, but we are in a way destroying the structure of the soil. We have after a stirred soil. It's not the original soil. So if you have in the beginning, we did a geotechnical investigation, and we know the parameters, cohesion and friction, but it's not the same that you are going to find in the shaft of the pile. It's a mixed soil, it's a stirred soil. Yes or not? I think it's Yes. better not entering in consideration the shaft resistance. Yes, this is correct. But in most cases, the
capacity of the helical pile is mainly from the helix. For short piles, the helix is let's say 75% of the capacity, and for longer piles it can be up to 90% of the capacity comes from the helix because of the large diameter. Yeah. And with this, for compression loads, the disturbance of the soil is not too bad, not too great, severe, because the soil is beneath the helix, and for tension loads, for critical structures or any structures where the failure would result in severe consequences, we always use pull-out testing. And also for tension loads, the safety factors are typically between 2 to 3 only for the pile. So we have when we have tested the tension or the pull-out capacity for the piles in the history, in the past, we have in most cases we have greatly exceeded the calculated value, and in few cases we have had some pull-out results of 80% or 90% of the calculated value. So we, in practice, we have never had any problems with the soil disturbance for tension piles or for compression piles. In most cases, we have exceeded the values that we have calculated for this reason, because we use the more conservative value, and this sometimes it can mean that we have over-engineered the foundation a little bit, but in many cases the smaller size of the helical pile will compensate more than enough for this over-engineering. So yes, this is something we consider many times, but we have not run in practice. We have not run into this problem ever. That's okay. So thank you. But of course, that pull-out tests are faster and cheaper than static load tests. But in those cases, I think you should do a mix. Some static load tests combined with more than usual pull-out tests, and the same structure that you perform a pull-out test, you can charge one of the piles. The center of the pile is charged, and the other one they are submitted to tension. Yes, is always a possibility to combine with not so much costs. We have another question, João Catalão. No caso de utilização de estacas inclinadas, uma contenção periférica e de não ser utilizada a calda de cimento efetuada qualquer injeção, como é garantida a absorção dos impulsos, cargas horizontais, como é o caso das ancoragens tradicionais? I don't know who's going to answer. If you want, I can translate. It's in case of inclined piles in a peripheric wall, because you are not using cement, grout, or other kind of injection. How can you guarantee the absorption of the charge loads, horizontal loads, like in the traditional anchors? It's always a banding of the shaft with soil. Yes. This is a similar question as you asked earlier. So in practice, we have not had any problems with this phenomenon, and during the installation, the piles are depending on the force. We can use the
the excavator to compress or pull the pile at the end of the installations, and this way we can minimize the displacement under load for the pile. And so far we have been able to use this method to eliminate any problems with displacement. Okay, thank you. We are more or less in the limit of our time. Is there someone else that can put another question where everybody is satisfied? So we are going to close. Thank you very much for this webinar. I think it was good. I liked it, and I think clear enough. So there is a vast range of applications, from simple to more complicated. I am from the complicated side, so I manage always to do that kind of projects in more limited situations where there is also some possibilities taken into consideration. So thank you all. I don't know if someone wants to say a final word, or Isabel, you can close. Yes, thank you a lot. Thank you for your presentations. I will now finish in Portuguese because there are some things that I need to announce. Resta encerrar esta sessão tão interessante, agradecer a presença de todos, em especial a Rotopile, aos oradores, ao moderador e à audiência. Recordo que podem visualizar todas as sessões no canal do YouTube da SPG, quando e sempre pretendam. Podem também acompanhar as atividades da sociedade no Facebook e no LinkedIn. Incito os que nos estão a ouvir e ainda não são membros da SPG a tornarem-se sócios para poderem receber todas as notícias e a newsletter em primeira mão. Há alguns eventos que eu gostaria de referir para que coloquem nas vossas agendas, nomeadamente a lição Manuel Rocha, que será preferida pelo colega Luís Lamas no dia 10 de outubro, a comemoração dos 50 anos de constituição formal da SPG, que decorrerá em conjunto com a celebração dos 75 anos do LNEC, nos dias 24 e 25 de novembro, no LNEC. Mais uma informação importante, estará disponível em breve o website do 18º Congresso Nacional de Geotecnia, que terá lugar de 14 a 17 de maio em 2023 em Évora. Alerto para uma data importante, os abstratos devem ser submetidos na plataforma online até 30 de setembro. Estejam atentos aos deadlines definidos nesse mesmo site. Como sabem, está já ativo o website do Congresso Europeu da ISS-MGE para 2024, que decorrerá em Lisboa de 26 a 30 de agosto de 2024, com submissão de abstracts até dia 15 de janeiro de 2023. Mais uma data a fixar. That's all for today. Many thanks to everyone, and I hope you have a nice evening, and see you soon. Até breve. Thank you. Have a nice evening. Obrigada. Boa tarde. Thank you. Boa tarde a Obrigado. todos. Boa tarde a todos.